ANC President Cyril Ramaphosa is about to address congregants at the Eagle Christian Church in Bloemfontein. Let's take you live to that. Hallelujah. Hallelujah. Ke a le dumedisa kaofela phuthego ena ya kereke ena ya Eagle ka lebitso la Morena Jesu Christ. Ke le dumedisa ka letsatsi la Paseka. Ke thabile haholo hore moruti o itse ha ke tla mona Mangaung ke fihle mona kerekeng ke tla etsa jwalo. Laeba ntate Dukwana premier ona wa lona a qala ho fihla ke tla etsa sure hore ha ke fihla ke tla le yena. Moruti a ko lebohe le mamoruti ke lebohe le baruti kaofela le lona ditho tsa kerekena hore amohela ka matsoho a mabedi ka tsela ena e le amohetseng ka yona. Ke qala ka ho batla ho leboha dithapelo tsena kaofela. Ke tla bua ka tsena tse ding ka morao. Ke qale ka ena ya batho ba 46 ba hlokahetseng. Ke lebohe haholo moruti. Ke ne ke bua le President Masisi wa Botswana maobane. Ke mo fa di condolences tsa rona re le batho ba South Africa. Ke leboha hore lona as a congregation you have done South Africa very proud by passing on the condolences of the entire country as well as the prayers of South Africa to the people of Botswana. Thank you very much for doing that. Moruti o ile a bonana le nna pele re kena mona. Ehlile ke ne le nna wa o qala o fihla yena a so ka fihla. So ke be ke lekeha he ha ba le temptation e nyane wa bona ha o ntso phela lefatsheng mona o ntso ba le di temptation tse o kopanang le tsona. Jwale ho seng tjena ho ile a ba le temptation e kgolo. Ka re ha ke fihla mona moruti ba re ha so fihli. Ka re ha so fihli he e re e be nna moruti ka jeholela. Empa he a fihla jwale a ba mpha taelo a ba re President o fa di minutes tse 15 fela
ka re ha moruti ona o jwang na o fihla morao ha ka jwale o mpha 15 minutes moruti re a leboha o fiwa monyetla ona wa hore re dumedise batho ba kereke ena ke lebohe hape hore je ka ne ke botsitse hore kereke ena e na le dilemo tse kae wa njwetsa hore e na le dilemo tse 24 ho tjho hore ke kgale le le teng e hlile ke a bona le mosebetsi ona lo wetsa mona lo wetsa ka bolona ke a le lebohela hore le ketsetsa mosebetsi ona o motle le tla ba la fetsa le tla ba la o fetsa mosebetsi ona ka thato ya modimo le tla ba la o fetsa ke ile ka re ho moruti ka re wa mpotsa he a re president hantle ntho e o e hlokang ke eng na ka re moruti re hloka ntho tse tharo fela re kopa hore le rapelle mmuso hore o tswelle pele le mosebetsi wa ona wa ho ntlafatsa South Africa ho se ho fedile dilemo tse 30 years kaofela mmuso o ntse o sebetsa empa o hloka ntwena e le buang ka yona ka shekulena le reng ke revival thuto ya hao ka shekulena e bua ka revival o hloka revival o hloka le dintlha tsena tse ding tse o di leng mona enlarge stretch spare not break forth lengthen strengthen ke tsona ntho tse mmuso ona o di hlokang ke tletse tsona he ntho tsena e nkgopotsa verse e bibeleng mo bukeng ya Chronicles ya Machronicle 2 Chronicles 7:14 mo modimo o ileng a re ha bona ha tadima ntho tse tsene di etswa ke Kgosi Solomon King Solomon le ba bang a bona ba ntse ba ya tlase le hodimo a re ke le shebile lona batho ba ka a re haeba le ka ikokobetsa le ikokobetse ke le bone hore ka nnete le a ikokobetsa ke tla le bona ntho tse le di etsang ke tla bona hore le etsa eng na if you will humble yourselves you people who are called by my name le bona le rona mo South Africa re na le mong wa rona ke modimo a re batho fela re bitswa ka lebitso la hae wa rata kapa o rate o na le ntate wa rona ke modimo so le rona he re batho ba hae o re ha re ka ikokobetsa re fihle pele ha hae ke yena o tla etsang hore naha yena ya rona he can heal our land, he can revitalize our land, he can revive our land, just as you were saying Moruti ke yona thapelo kapo thuto e ileng yankama haholo pelong mona ka re today I've come to the right church ka bane ho buiwa ntho e bohlokwa ho buiwa ntho e re hlokang mona South Africa to stretch, to spare not, to leave no one behind, to make sure we enlarge, to make sure we strengthen everything that we are doing. Ke ka lebaka leo le ke reng, pray for the government.
pray that the government should strengthen what it is doing, should enlarge. Mesebetsi e etswang ke mmuso must be enlarged. Ke ile ka thaba haholo ha Mamoruti a rapella every department e hlokang thapelo. A ba rapella le SASSA. Ke ne ke qala ho utlwa ho rapellwa SASSA yona ena. Ka leboha ka nnete ka re yo mo kerekeng mona ho na le ho rapellwa focused prayers. A se thapelo in general, e ba focused ke SASSA le meya wa rapellwa. Ke qala ho utlwa ho rapellwa meya. Ke thabile haholo to be in a church where you have posted what needs to be done, to stretch, to break forth, meaning that we must move forward with everything that we are doing. Now, 30 years after attaining our freedom, that's precisely what Moruti we are seeking to do. We want to break forth. We want to enlarge what government is doing. So we are here to say we would like the church to pray to strengthen the work that we are doing. The second part of what brings us here is that you should pray for peaceful elections. Hore dikgetho tsena tse tla bang teng ka di 29 tsa May e be dikgetho tse tla bang le kgotso, where every South African who is eligible to vote must exercise their choice ka tsela e nepahetseng. The free choice that we opted for on the 27th of April in 1994. Re ile ra ba le molaotheo o ileng wa re kaofela rona ba ne re sa kgone ho vouta, re tla qala ho vouta ka nnete. Ra qala ho vouta ka di 27 tsa April 1994. 30 years later, we are going to the polls again. We are still a young democracy. Ba bang ha ba bala hore how many times have they been voting? Ba bala boma 250 years and so forth. Rona re lwane ntwa ya hore bao ba ne ba re entse makgoba a bona for 342 years. Re ba hlotse jwale re ya kgetlo la bo 7 jwale di kgethong ka di 29 tsa May. Re kopa le rapelle di kgetho tseno hore political party efeng kapa efeng e tla bang e nka karolo ho di kgetho tseno e kene di kgethong tseo ka kgotso. Peaceful elections allow our people to exercise their choice. Hantle a ke atla mona hore ke le kopa hore le voutele mokgatlo ona o ko wetang pele. Che a ke atlela yeno, empa ke re ha ke le sheba kaofela, ha ke le sheba se ke qetile ke a tseba hore le ya kae, mara a ke atlela ntho eno tseno Moruti ke tla di bua ka ntle. Ke tletse fela hore go be le dithapelo tse tla etsang hore dikgetho tsena di tsamaye hantle. The third request that we have come to this congregation for, hore IEC, Independent Electoral Commission, re rapelle hore kgone ho etsa mosebetsi wa yona hantle. Ke tla fela o ka re no building ya bona ke elections house. Ho tlile mme a di bitsa di building a re ena ke Fidel Castro e nngwe ke mang jwale ke a kgolwa hore ke elections house.
Ka hobane mona kerekeng o ka re le etsa focus prayers. Di focus di thapelo tsa lona. Ha e se SASSA, ke Fidel Castro, ha e se Mamang. Jwale re kopa hore le re IEC, Independent Electoral Commission, re rapelle hore e etse mosebetsi o motle. E sebetse ka tsela e re tla bonang kaofela hore they have been free, fair and independent elections. Hore bohle lefatsheng lena kaofela, ka hobane ba mang ba tlatla ba hlaha dinaheng tse ding, ba tlatla ba tlo bona hore ana IEC ya rona e sebetsa jwang. So we want our IEC to be at the best of their game. We want the IEC to run the best election that we have ever had, because this is going to be a very complex election with some 350 or so parties that are going to contest, many independents. So it's going to be a very complex election. And we would like the IEC to be strengthened, yes, to be strengthened as you have written, so that they are able to break forth, so that they leave no one behind, so that they stretch and do their work as laid out in the Constitution and in the Electoral Act. Re re rapelleng IEC to do the best, so that after the elections, they must have done their work so well that no one is ever going to doubt their neutrality. No one should ever going to doubt the credibility of their work, and no one will ever doubt the integrity of their work. Their work is vast. They have to go through, I think, 23,000 voting stations, where they have to have people the same day, the same time, operating machines, and where they have to have communication telephone-wise. Re rapella hore le ka tsatsi leno che tle batho ho ska ba le load shedding, e ska ba teng, ba sebetse hantle hore di results di kgone ho tswa, hore ha di tswa bao ba tabang ba tsweletse pele ba be ba thaba. Na se ke tseba he hore ke bo mang ba tla ba tsweletse pele. Eno ingwetse pelong ya ka, nka se o jwetse letho ya ke a etseba nna, e tsebua ke nna fela. Wa etsahala le moruti wa etseba empa ka se le jwetse. So ka mantswe ano he ke re ke a leboha go ba mona ke re versiane ya Chronicles mo re tshwanetseng re le setšhaba re ikokobetse o etsetsa gore modimo a kgone gore ha re sheba a bone gore re ikemiseditse gore re etse ntho tsena tse ngwetseng mona. Ke qetella he ka ho kopa choir ena e tsebang ho bina gore ba joine ha re bina pina e ke e ratang ena e reng if you believe and I believe and we together pray. That's it. If you believe and I believe and we together pray. If you believe and I believe and we together pray.
ANC President Cyril Ramaphosa singing at the Eagle Christian Church in Bloemfontein after delivering the special Easter service guest message to the congregation there, saying three things really that he'd like the congregation to do there: to pray for a stronger government, to pray for peaceful elections, and to pray most specifically for the Independent Electoral Commission, which of course will have its work cut out as it deals with a very interesting election that's pending 30 years after the dispensation of democracy.